Hey, Happy Wednesday Waffle. Wir sind 4 Volleyballspielerinnen aus der Schweizer Nazi, die sich jeden Mittwoch ein Weekly Update geschickt haben und jetzt einfach einen Podcast daraus gemacht haben. Schön, dass ihr da sind. Herzlich willkommen zurück zur 28. Episode von Wednesday Waffle. Heute bei diesem allerersten Gast. Wir freuen uns riesig. Ja, wahrscheinlich haben Sie im Teaser schon gesehen oder wahrscheinlich im Titelnamen. Wir reden hier mit der Lauren Bertolacci, unserer Nationalmannschaft-Trainerin. Und ja, wir sind mega glücklich, dass sie unser erster Gast auf dem Podcast. Aber die Lauren redet leider sehr schlecht Deutsch, sprich kaum viel. Sie claimt, dass sie sagt, sie versteht alles, aber auch das ist in Klammern. Jedenfalls ist wegen dem der Podcast nachher auf Englisch, aber nichtsdestotrotz ist unser Wochenrückblick auf Deutsch. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem in dem Sinne beide Teile folgen könnt. Ja, hey, ich bin mega gespannt, wie eure Woche war. Am spannendsten bin ich gespannt auf die Woche von der Maya. Ich wollte mit ihr in der Woche starten, einfach unsere 3 haben gleich. Unsere weißt schon. Oh, ich weiss es schon genau. Ich will auch wissen, wie es bei euch war. Das ist voll viel. Ah. Ja, mir ist es gleich. Maya, willst du starten? Ah, das stimmt. Also komm, dann machen wir so einen Unterbruch. Wir fangen an mit Samira und nachher können wir so... Das stimmt. Genau. Das ist doch gut. Okay, also ich würde mir einfach gerne sagen, mal... Ja, ich tue mich noch ein bisschen weiter so freuen. Ja, ich tue mich ergänzen nachher, weil wir haben ja ziemlich die gleiche Woche gehabt. Ja. Aber ja, wir haben letzte Woche noch mal die ersten paar Tage trainiert, bis wir dann auf Spanien gegangen sind. Wir haben dort ein Freundschaftsspiel gehabt. Wir sind auf Alicante geflogen und dann nachher runter auf Murcia. Und haben dort 2 Freundschaftsspiele gehabt. Die Freundschaftsspiele waren speziell, weil das erste Spiel war genau an dem Komplex, wo wir auch waren. Aber das zweite Freundschaftsspiel war dann 1 Stunde, 1,5 weg. Also wir haben dort mit dem Bus, mit Spanien zusammen, sind wir im Bus im Gar dort hergefahren. Ja. Und dann wieder zurück. Und ja, spaßig war dann, wo wir viel haben müssen warten. Nein, sie haben halt dann noch so ein bisschen Fansachen nach dem zweiten Spiel, wo halt die Leute noch ein bisschen schauen sind. Und dann haben wir halt wir müssen warten auf sie, bis sie dann quasi auch ready sind. Ja. Ja, von dem her haben wir schon noch recht viel Zeit dann gewartet. Dann sind wir zusammen essen am gleichen Ort und dann quasi zurück. Und bis wir dann wirklich zurück sind, war schon eine lange Zeit gewesen. Und also ja, hat es halt eine Weile gedauert. Aber ich habe das Gefühl, die Freundschaftsspiele haben uns mega gut getan. Also wir haben die beiden ein bisschen in anderen Konstellationen gespielt. Zum Beispiel jetzt Julie hat vor allem, ich weiß nicht, ob du das lieber selber erzählen, aber sie hat dann ein zweites Spiel gespielt. Zari hat auch am Anfang gestartet, aber dann nachher eigentlich den grössten Teil auch ein zweites Spiel gehabt. Und ja, wir haben uns da ein bisschen, also ja, verschiedene Konstellationen ein bisschen ausprobiert, würde ich sagen. Und im ersten Spiel ja, ist schon ein bisschen ein Kaltstart gewesen, weil irgendwie sind wir nicht so ready gewesen, ja, was uns da erwartet irgendwie mit Spanien. Ich weiß nicht, ich kenne zwar das Team recht gut, also weil ich halt recht viele Spielerinnen kenne aus der spanischen Liga, aber es ist dann halt für viele doch, also die haben halt auch nicht gewusst, was einem erwartet, und es ist dann irgendwie schwierig gewesen am Anfang, und wir haben wirklich, ja, ist uns nicht so mega, wir sind nicht so diszipliniert gewesen und organisiert, und es hat das Spiel nicht einfach gemacht von uns, und wir haben es dann auch 3-1 verloren gehabt. Und dann haben wir das zweite Spiel dafür können wirklich kehren. Also wir haben wirklich ein mega cooles Spiel können zeigen, viel disziplinierter. Das Video, das wir gemacht haben, hat uns auch geholfen. Ist irgendwie alles organisierter gewesen, haben viel Service-Druck gemacht. Es war einfach wie ein umgekehrter Händchen gewesen. Also die 2 Spiele vor allem. Und ist mega cool gewesen, haben wir so 3-1 gewinnen. Und ja, dann sind wir dann wieder zurückgekommen am Samstagabend. Und ja, ich habe Sonntag mal einfach gerne nichts abgemacht. Ich dachte, ich muss jetzt mal auch chillen. Es hat wirklich gut getan. Ich bin am Morgen dann halt einfach, ja, kann ich halt Wäsche gemacht, probiert dann mal ein bisschen ausschlafen und so, und bin dann mit meinem Vater noch ein bisschen rausgelaufen, weil es irgendwie gleich noch so schön Wetter war und das Gewitter erst später gekommen ist. Und dann am Sonntagabend war es so ein bisschen Pflicht gewesen, um noch Eishockey WM zu schauen, das Finale, den wollte ich unbedingt schauen. Und da haben wir dann alle zusammen mit der Family geschaut. Leider ja, ist das nicht so gewesen, wie wir gehofft haben. Aber es war wirklich ein mega spannender Match bis zum Schluss. Und ja, natürlich mega, mega schade, haben sie nicht Gold geholt. Aber ja, jetzt können wir die Revanche machen am nächsten Samstag. Genau. Gegen Finnland, ja, genau. Und ja, heute Morgen, also bis Montag,
Heute Morgen ist noch eine Kollegin gekommen zu einem Brunch. Ich habe noch kurz Zeit gehabt daheim. Ist sie extra noch schnell vorbeigekommen. Und ja, es war mega schön gewesen, sie noch zu sehen. Genau. Ja, weiss nicht, hast du etwas zum Ergänzen von der Woche? Oder Ping-Pong, sorry, Maja. Ja, Maja, komm, jetzt gang du. Dann tun wir noch ein bisschen ergänzen. Ich habe zuerst noch eine Frage zum Testspiel. Wichtige Frage. Also, Haben Sie Touch zugegeben? Also, wichtig. Einmal schon. Genau. Im wichtigen Moment hat Esgemia, und die kennst du ja auch, eine von den Spanierinnen, die auch viel Ausland gespielt hat, oder immer noch, hat es zugegeben. Und wirklich, ich kenne sie eigentlich persönlich nicht wirklich so gut, aber sie scheint so eine tolle zu sein. Auch von Ja, dem. toll, ich kenne sie gut. Ja. Mhm. Genau. Und sie hat wirklich nachher sofort gesagt, hey, da eben Touch, was auch immer. Und wir so, hey, bravo, gut gemacht. Und im ersten Spiel hat es gar nicht viele Diskussionen gegeben. Aber dann, das ist im zweiten Spiel passiert, dass sie Touch gesagt hat. Aber dann, hat nach dem letzten Satz, hat ganz klar Mittelblock von ihnen Netz gehabt. Und sagt für uns, und er hat gesagt, wir haben Netz gehabt. Und Orian, also unsere Passesbeschuldigung gehabt, dass sie Netz gehabt. Und Orian so, nein, ich habe ihn nicht berührt, und das stimmt nicht. Und wirklich, das ist nicht das ganze Bewegung gehabt. Also es ist wirklich so klar gewesen, aber hat wirklich, es ist voll drin gewesen, nicht mehr ein bisschen. Und es ist eigentlich mega, als wir auch nicht gesehen haben, dass es halt Mittelblock ist von Spanien. Und dann ist mal so hässlich geworden, bla bla bla. Und sie wirklich so, nein, das bist du gewesen, nein, ich habe nichts, bla bla. Und dann wirklich einen Ball später kommt Orian Touch über so hoch und das Spiel fängt so hinten raus weg. Und es ist eigentlich auch relativ deutlich zu sehen. Und die halt so, ja, Orian, du hast berührt und so das Zeug. Und Orian so, nein. Und dann hat recht, ja genau. Also wenn sie nicht zugeben, dann geben wir auch nicht zu. Genau so machen wir das. so sehr ist gut, es. sehr gut. Das ist aber so, ja. Wenn es mal so anfängt, dann verstehe ich es auch. Das ist so. Okay, gut. Ja. Okay, danke. Ja. Okay. Also, zu meiner Woche. Meine Woche hat mit einem mega Highlight angefangen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum Sammy das nicht erzählt hat. Weil am Dienstag bin ich euch besuchen und es hat mega Spass gemacht, mit euch zu merken. Oh, das ist, sorry, aber ja. Also, hallo? Tut mir leid, das ist, die Woche ist verflogen. Ja, schon Ja, nicht gut. mal. Also, mir war es ein riesen Highlight gewesen, zu euch kommen und mit euch auf Aarau zu fahren. Und alles gut. Und dann mit euch zu merken und einfach mal mit euch außerhalb vom Podcast einfach mal ein bisschen zu quatschen, ein bisschen länger sein, euch physisch zu sehen. Und ja, das hat mir einen sehr guten Start in die Woche gegeben. Also, sehr genossen, euch zu sehen. Und ja, sonst bin ich eigentlich ein bisschen unterwegs gewesen. Am Mittwoch bin ich in Schaffhausen bei einer sehr guten Freundin gesehen, haben uns am Mittag getroffen, sind in Badi, haben dort Mittag gegessen und einfach wirklich den ganzen Tag gequatscht und am Abend dann noch mit zusammen gekocht und zu Nacht gegessen und bin ich relativ spät erst daheim gewesen. Donnerstag ist, glaube ich, mein erster so richtiger Chiller-Tag gewesen, wo ich gar nichts geplant hatte, seit ich zurück in der Schweiz bin. Also es ist wirklich, mal genossen, einfach ausschlafen und dann mein Workout machen und auch so einen Tag reinleben. Also das hat mir richtig gut getan. Und ja, am Freitag bin ich den Tim geholt aus dem WK. Sind wir zusammen heim, sind noch gepostet und zur Nacht habe ich dann gekocht, weil Tim seine Schwester ist auch vorbeigekommen. Und dann haben wir mit Tim seine Schwester, Tim und seine Mami haben wir alle zusammen Let's Dance Final geschaut. Also es ist jetzt leider vorbei, die Reise, aber es ist jetzt das Finale gewesen. Ja. Es ist schon cool gewesen, das alle zusammen zu schauen. Und ja, dann den Samstag haben wir mit ein paar Hochzeitssachen verbracht. Also wir haben Telefonat mit dem Fotografen gehabt, was mega spannend war. Jetzt haben wir mit 2 verschiedenen telefoniert, dass wir uns entscheiden. Das ist gar nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Und dann sind wir, das ist ein bisschen ein Anti-Highlight, weil wir sind in einen Blumenladen gegangen, also wo schon mit unserer Location zusammenarbeitet. Und die haben uns dann gesagt, ja, weil wir haben sie angefragt für Kostenvorschlag, für ein bisschen Beispiel. Und dann haben sie gesagt, am besten kommen wir hier im Laden vorbei, dann können wir das am besten alle zusammen so ein bisschen anschauen. Und dann haben wir halt irgendwie erwartet, wenn wir dann in den Laden kommen, dann zeigen sie uns vielleicht viele verschiedene Fotos oder direkt vor Ort, was sie schon gemacht haben, was sie für Möglichkeiten haben, was im Juli dann für Blumen sind und all so Sachen. Und wir sind wirklich etwa 10 Minuten in dem Laden gewesen. Sie hat uns Sachen gefragt, wo wir noch nicht keinen blassen Schimmer hatten, wie genau wir die wollen. Also vielleicht sind wir nicht gut vorbereitet gewesen, aber wie unsere Tische sein werden, was wir auf den Tisch wollen, in welcher Größe, ob Länge oder das oder dort, beim Apero und bei dem. Und wir haben wirklich einfach gedacht, sie zeigt uns Sachen und dann sagt man, ja, so ein bisschen das oder das. So hat es halt auch ein bisschen E-Mails austauscht. Also ja, es war ein bisschen enttäuschend gewesen, weil nachher sind wir genauso wenig schlau gewesen wie vorher. Aber sie sollten uns, ja, zum Glück haben Tim und ich auf der Fahrt noch über so ein bisschen Farbschema, Farbrichtungen geredet, dass wir wenigstens das angehen können. Und anhand von dem, was wir angehen, werden wir jetzt mal eine Offerte und Bilder kriegen, hat sie gesagt. Also ich bin gespannt, ob wir dann ein bisschen mehr kriegen. Aber Blumen sind sehr teuer.
wahrscheinlich. Also was ich so ein bisschen alt gesagt habe. Ja, also ja, das haben wir gemacht. Und ja, am Oben sind wir mit einem Kollegen in Baden zu Nacht essen. Das war richtig cool gewesen. Also Baden ist eine richtig coole Stadt. Und dann sind wir auch bei so einer coolen Bar, wo so gerade direkt an der Limit ist und unter dem freien Himmel ist. Also es war wirklich mega schön gewesen. Und am Sonntag hat der eine Kollege vom Team, also so eine Freundesgruppe, wo wir viel zusammen machen, ist 30 geworden. Und er hat einen Brunch gemacht. Das war auch mega nice gewesen. Also wirklich in so einer Waldhütte richtig fettes Essen gegeben. Oh, wow. Und dann hat als kleine, wie soll man sagen, Interaktion oder ein bisschen als, nicht als Spiel, ist vielleicht falsch gesagt, aber hat es ein bisschen etwas gegeben, was man zur Unterhaltung machen kann. Und da hat man sich in so kleine Grüppchen zusammentun und hat der Geburtstag hatte, müssen für etwas anklagen, was er in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Also irgendeine super peinliche Geschichte natürlich, müssen auf den Tisch springen und dann halt mit Richter, Staatsanwalt, Verteidigung und Zeugen und so richtig halt aufziehen und so. Also das war richtig lustig. Wow. Ja, ich durfte für Richterin spielen, ich durfte den Hammer hauen, also das war super. Ja, also das war eine recht coole Idee, wo seine Freundin Verlobte hatte. Und ja, also dann haben wir dann noch den Oben am Schluss ausklingen beim Team daheim, haben natürlich auch Eishockey geschaut. Ich habe aber am Sonntag oben hat er schon wieder zurück ins Militär müssen, leider. Und ja, heute Montagmorgen bin ich in Schöni am Krafttraining machen. Ihr seid leider noch nicht da gewesen. Aber ich habe dann mein Krafttraining gemacht mit dem Athletiktrainer und bin dann heim und habe daheim ein paar Sachen von der To-Do-Liste abgeschafft und lebe wieder in die nächste Woche rein. Perfekt. Nice. Sehr cool. Ja. Mega coole Idee mit dem Richterzeug, das habe ich noch nie gehört, das Spiel. Ich auch nicht, aber Ich ich finde finde aber es mega mega Cool. cool. Maja, als Richterin, sehe ich dich noch. Gell? Ja, ich habe Also, auch gedacht, vor allem das hat sie war auch eine so- Rolle gewesen. Sie haben dann als Perücke, kennen den klassischen Wischmopp, der so Füße hat, so lange Fäden, Ja. graue Fäden. Ja. Da hat der so mit so verkopft. Ein bisschen grusig gesehen, aber egal. Es hat wahrscheinlich hat einen guten Vibe gegeben. So lustig, ja, hure. Ja. Ja, mega cool. Sari, willst du noch bei der Semi ergänzen? Oder soll ich anfangen ergänzen? Du ergänzen, Julie. Ich soll ergänzen. Also, ja, ich habe das Gefühl, ich habe nicht viel dazu zu fügen, aber vielleicht auch noch, genau, du schon angesprochen hast, ich habe am ersten, also mir hat gesagt, dass wahrscheinlich die 2 Spiele momentan für meine physische Kondition noch ein bisschen ein grosser Load ist. Und wir gesagt haben, hey, komm, es macht doch mehr Sinn, wenn wir jetzt einmal richtig schön mit dem Physio arbeiten können und dann wie können aus arbeiten auf das letzte Spiel. Und das war in dem Sinne so die Idee gewesen. Und es war noch cool gewesen, am ersten Spiel habe ich in dem Sinne Coach bin ich gewesen. Also ich habe auch nicht aufgewärmt, ich bin wirklich auf dem Bänk geguckt und habe auch eine Coaching-Rolle bekommen. Ich bin der Coach gewesen für die Annahme. Und ich muss sagen, es hat richtig viel Spass gemacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, je länger, je mehr habe ich mich total wieder gefunden. Und, also total gefunden. Ich habe dann nachher ein paar Feedbacks und so Zeug geben und es hat mega viel Spass gemacht. Da dachte ich so, never mind, this is actually so much fun. Also ich habe es richtig cool gefunden und bin richtig aufgegangen. Ich bin auch aufgestanden, wenn der Schiri etwas falsch gemacht hat, dann habe ich ausgerufen. Ich denke, oh nein, das darf ich nicht wirklich ein Headcoach. Aber ja, ich habe es richtig cool gefunden. Also ich sage, Ich denke, du bist ein bisschen aufgeblüht. Ja. ey, ich habe es richtig genossen. Am Anfang habe ich nicht so recht gewusst, was ich genau jetzt mache. Also bin ich so ein Ferien vorgekommen. Aber je länger mehr, denke ich so, boah, hey, cool. Dann habe ich dort und nachher, wenn die Libero gekommen ist, habe ich gesagt, okay, ich komm das und das machen, bei dieser Spiel machen wir das. Und ich so, boah, das ist schon, dann Hey, da wird eine Trainerin wirklich. ausgehen. Hey, ich weiss nicht, ich habe es wirklich cool gefunden, muss ich sagen. Ja, und dann 2 Spiele war ein guter Test für uns, eben, wie Sarah gesagt hat. Ich glaube, ist natürlich normal. Das erste Match, ich meine, ich finde, wir haben auch wirklich ein paar gute Sachen gezeigt, aber ja, als ganzes System hat noch nicht, ist so ein produktives System. Sie haben uns Annahme, haben wir das Bettchen verloren, aber eben, ich finde, es war der erste Match gewesen und ich glaube, es ist mega cool, haben wir am zweiten Tag können wirklich mit ein bisschen anderen Mindset kommen und es halt wie so ist. Ich meine, wenn du halb gut servierst oder wenn du gut angehst, gehst du anders sehr als Linie und umgekehrt. Und es ist so ein bisschen, es hat sich dann halt so ein bisschen ergeben. Und logisch, wenn du gut servierst oder gut angehst, ist das produktive System nachher besser oder einfacher. Und ich habe das Gefühl, es hat sich alles so ein bisschen, es ist alles halt so in sich innen verwoben gewesen und im zweiten Tag haben wir sicher ein paar Sachen mehr gut umgesetzt. Ich glaube aber auch, wir haben von Anfang an ein bisschen besseres Spiel gefunden und das hat den Job einfach einfacher gemacht. Aber ich habe auch wirklich cool zu sehen, wo wir stehen. Und hat Spass gemacht. Am zweiten Tag war es eine mega heiße Halle gewesen. Also wir haben sicher auch vorbereitet für den Fall, dass wir eine Halle haben ohne Airconditioning, weil we survived. Es war heiß gewesen, aber ja, es war okay gewesen, oder?
Ich habe gesagt, Ja, man hat es ein Ja. bisschen vergessen im Warm-up. Also im Warm-up bin Ja. ich fast gestorben, aber dann irgendwie hast du dich ein bisschen daran gewöhnt, du hast es dann auch vergessen im Spiel. Ja. Und nach dem Spiel hast du das Gefühl gehabt, also ich habe das Gefühl gehabt, Fieber. Wow. So Ja. ein riesen Oh nein. Kopf. ja, ich Ja. habe mega Kopf gehabt, ja voll. Voll. Ja. Ja. Ich habe den ersten Satz von euch habe ich geschaut, der ist auf YouTube Ja. übertragen worden. Vom zweiten Spiel. Ja. Und ich habe nur gedacht, wo sind wir jetzt da in einer Halle gelandet? Also da jetzt wirklich, also Parkettboden, oder? Es hat ausgesehen wie Parkettboden und Oh ja. Das war eine mega Und, spezielle Halle gewesen, ja. ich habe gedacht, also da haben sie sich Schrecklicher wirklich irgendwo chauffiert. Aber es ist wirklich irgendwo gewesen, und die Halle ist gleich voll gewesen. Es ist wirklich komisch. Ja. gewesen. Cool. Also, Ja. Okay. ja, Ja. also am ersten Tag ist es mehr so eine Trainingshalle-Vibe gewesen und hat schon Leute gehabt. Am zweiten Tag hat es wirklich so ein riesiges Event, eben darum auch die Autogrammstunde, die es noch gehabt hat. Und also hat wieder gesehen, ganz vom Stream, aber es hat oben dran eine richtig grosse Tribüne gehabt, die war wirklich voll gewesen. ja, mit das haben wir Polizeisätzen gesehen, und allem. ja. Also ich habe gedacht, Ja. also, das Okay. ist wieder mal abgegangen. Ja, Mhm. Oh. Ja, cool, immerhin. Ja. das ist schön gewesen. Ja, sorry, meinen freien Tag habe ich nicht viel gemacht. Ich habe mich erholt. Bin ein bisschen Buddy, habe ein bisschen, habe mich ein bisschen vorbereitet für die Woche. Also eben irgendwie, ja, mit Maya ja, so To-Do-Listen-Sachen ein bisschen abgehakt, Zeit verbracht mit Familie, ein bisschen genossen, Hockeyfinale geschaut und dann nachher eben gesagt, okay, in der gleichen Woche gewinnt Finnland zweimal gegen die Schweiz, dementsprechend machen wir jetzt ein bisschen Revanche hoffentlich. Aber ja, dann wäre es eigentlich gewesen. Sarina, hast du noch zu ergänzen? Hey, viel mehr zu ergänzen habe ich nicht. Wir waren so in einer Hotel-Ferienanlage. Ja. eigentlich. Ah ja, Und wir hatten richtig coole Zimmer. nice. Es waren eigentlich so ein bisschen kleine stimmt, ja. Apartments mit Küche und 2 separate Zimmer. Was? Und also Sammy hat das Luxus. Zimmer, ich das Zimmer. Das hat mich mega gefreut, ja. Können Sie mir nicht schnaufen? Ich habe Sammy mega Sammy gerne, hat aber es am ist liebsten irgendwie im mega gleichen schön Zimmer gewesen, auch mal. Nein, aber Es ist mega schön, sich mal die Tür zuzutun. Ja, wenn man das schnell ist ein bisschen, nein, es war echt nice gewesen. ja, Me-Time gebraucht. Genau. Ja. Ja. Ja, und das Hotel war voll Senioren, war voll lustig. Viele sich fragen, was wir machen, wer wir sind. Und haben auf Spanisch mich angesprochen. Ich dachte, okay, ich habe kein Spanisch, Sammy. Sammy hat ihr Spanisch ausgepackt. Das war richtig Ja. cool gewesen. Ja. Genau, ja, viel mehr zu ergänzen habe ich nicht. Es hat Spass gemacht zu spielen. Und ich glaube, es war wichtig, einfach ein bisschen den Spielrhythmus reinzuzwingen. Ja. Sehr Mega. gut. Und Ja. ja, am Sonntag habe ich eigentlich auch nicht viel mehr. Ich habe auch ausgeschlafen. Der Janis ist dann am Abend noch heimgekommen. Wir sind noch in den Abendgottesdienst. Gemütlich. Und heute Morgen ist mega spontan meine Schwester und mein Schwager und der Janis auf zwei wir alle am Montagmorgen um 8:30 zusammen zu Morgen gegessen. Ah, was? Mega schön. Das Ui. ist auch noch speziell, weil der Schwager und der Janis ist selbstständig und meine Schwester ist von Nachtwache gekommen. Also recht lustig. Oh, wow. Ja, das war noch gut schön gewesen. Ja, Genau. Okay. Ja. sehr cool. Nice. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen einen Ausblick geben für die nächste Woche, dass da alle können auf dem Livestream einschalten können. Also wenn jetzt geht's los Ja. nächste Woche mit dem richtigen Spiel. Ja, also, Ja, Freitag Also am 5 4 Uhr. gegen Finnland. Mhm. Samstag am 2, dem am 9. Tag Schweizer Zeit, gegen Albanien. Genau. Ja, Oh wow. ja, schaltet Am ein. 2? Ja. Ja, Ja, Das ist ist früher, scheisse. ja. Okay. Ja, ja, sag gut. nichts. Aber ja, in dem Fall. Also ich sitze Ja. vor dem Stream. Ich hoffe, alle unsere ZuhörerInnen auch. Ja, Ich drücke uns die Daumen. drückt uns die Daumen. So machen. Ja, das ist eigentlich der Goal. Ja, und ich habe gesagt, also, dann gehen wir weiter zu unserem Gast. Oder hat jemand noch etwas Unbedingt. anzusagen zum Wochenrückblick? Okay, gut. Nein, wir gehen. Okay. Ich freue mich so fest. Ja, cool. So Also, cool. Ja. Holen wir sie dazu. Ja. So I am so honored to welcome our first guest, Lauren Bertolacci. She is our national team head coach in 2022 and has been asking us to be on this podcast, but we are actually so honored that this is our first official guest because Lauren is a badass. I had it all written down because I cannot remember all the titles, but if we start with just alone in Switzerland with Neuchâtel with one club, she has won 6 times the Swiss Championship, 4 times the Cup, 6 times the Super Cup, and in 2024 she won a silver medal in the CEV Cup. She joined the club in 2018, and up until this point, Neuchâtel has not won any medal
and in her first year alone, she made the triple. So that's pretty cool. She has, since this year, taken over the head coach position at Indy Ignite in the MLV. And yeah, prior to coaching the Swiss national team, she was with the Canadian national team for 1 summer, if I'm correct, because that was what Wikipedia said. Okay. And 3 years you were with the Australian national team. She also had a career as a player. I'm just going to quickly run over it because we're going to after talk a little bit about what it's like being a coach and a player, or like used to be a player. Yes. So you went abroad in 2006. You played 2 years in France, 3 years in Spain, 1 in Düdingen, so in Switzerland, 1 year in Germany, Suhl, and then you did 2 years in Lucerne. And I think Lucerne is just cool to touch on because there, the idea was that you were taking over the men's team that was at the moment the League B team, as I understood, right? And then in just 2 years, you brought them to the League A, and you got them, I think in the second year in League A, you had a 5th place ending, and you only did that with 1 foreigner. And I think I'm not wrong for saying that, with a smaller budget than like most of the top teams had. So I think just showed, the level you were able to bring in your first ever coaching experience. And yeah, I think that's a pretty big intro. So stoked to have you. But as we already told you, we're going to start with a little week review, because that's basically what Wednesday Waffle, that's how it started. So we're curious to hear, what was your week like? Give us a little recap. You spent it with 3 of us, but let's see if your week was much different than ours, but let's go. Yeah, I was actually paid to say I spent it with my 3 favorite players. But, Exactly. No, exactly. So, Good one. we're here in Schönenberg training. So last week we were back in my second week of practice, which was good. And we went to Spain, and I was so happy to start playing some games, because that's when, as a coach, I can see everything that kind of shows up, that I think I know what's going to show up, but it's always good to see it, and to validate that kind of stuff on the weekend. And yeah, I thought it was a really, really helpful trip for us. We played 2 games, and yeah, we won 1, we lost 1, but lots of improvements. And my week was volleyball. And since then, I've pretty much been focusing my attention on Finland, getting us ready for the upcoming EuroLeague game. So your whole off day you were spending watching Finland right now? Yeah, I mean, it was like 1 day, and then we have training. So yes, if I don't, it's like everyone thinks I love to work, and I love my job. But the reality is, if I don't get that work done at the start of the week, the end of the week becomes very difficult for me. So it's just kind of a part of the process to get as much done as possible in the early part of the week, so that I can space it out and make sure that as a team we're prepared and ready, and we could already start doing some things that we'll take into the game on Friday. Yeah. Cool. Yeah. All right. Do we start with the questions? Should we start right in with our... Okay, good. So, since you're a national team coach, but as you said, you've also coached club a lot. What would you say is the biggest difference between coaching a club or a national team? Time. Just like very clearly, simply time. I was lucky enough to work as an assistant coach in a couple of national teams, so I could see, what it meant to get a group of people on the same page in a very short amount of time. But I would say year by year, I'm able to reflect and kind of learn in the 2, 3, maximum 4 weeks that I have these athletes, as opposed to like at the end of the day, 8 months of work leading up to the finals. How do I get my concepts in? How do I apply the frameworks quicker? How do I have people ready to go and understanding what we need to do in the shortest amount of time possible? And I think that it's really like challenged me, because I'm a very detailed person, and I would like things to be not necessarily a certain way, but I understand that there are frameworks to be put in. And so I had to challenge those frameworks and make sure that we could get in here and pretty quickly, hopefully by day 1, understand a lot of things. So whether that be the way that I speak about it, the examples that I send you guys this cheat sheet of systems for new athletes, and hopefully they look at it and come in and be a little bit ready with videos and a big manual that I think helps to prepare people to understand a little bit what our culture will be, the concept that we'll play and stuff like that. So I do as much as I can pre-preparation, so that when we get here, the time that we spend, at the end, I think we have
maybe 8 practices of 6-on-6 before, at best, before we get into games that we're ready. So time. And then the second thing is, national teams are, it's just like I say to you guys all the time, it's such a huge, deep privilege to play for your national team. Like you can achieve really big things in your career, but I don't think that there is anything that is can truly mean as much as representing your country, at least for me. I find it to be such a big honor, and I'm like very honored to coach Switzerland. So that element of making sure that we understand that it is a position that we shouldn't, be grateful. We should be grateful for, and we shouldn't take for granted. Is super important for me, and I want to spend time while in the national team of making sure that athletes feel that and what it means to grow the next generation of Swiss volleyball players. You guys have heard this over and over, but you got to understand your influence. What you do today is going to shape what volleyball looks like in 10 years here, and I think that that's a privilege that we can't underestimate, and is super important. And so I would say, those two things are the big thing, is the time that I have to get the group together, and then the importance for me of understanding the pride of representing your country. It's something really, really, really special that not everyone gets to do. Can I ask you a follow-up question just to this? Like, do you think now that it's your 5th summer national team, did it change? Like, do you think it's easier? Because, some people stay the same, some are like joining. Do you think it's a little bit different than like for your first summer with national team? Totally. I think that like at this point, if some of you guys don't understand some of my concepts, we definitely need to have a conversation. So I'm kidding. But I was lucky enough to have a lot of these athletes in club as well, which gave me some time to work on it there. But I do find it's different, and I do find I have to put different things in. But I would say we now have built whatever our culture is, however you want to define it. Like it is much more in place than it was year one. And each year, I think, as a group, as coaches, as athletes, we're able to reflect coming into the next season, just what we can do better ourselves. And that always creates growth. So therefore, it definitely has gotten easier to start, let's say, not at point zero. Absolutely. Yeah. Okay. Do you also feel a different sort of pressure as a coach? Because you touched on like that it's such an honor to like represent your country. Does this change how you perceive pressure from outside, or do you put on yourself between club and national team? Goodness, that's a good question. I think like for myself, as you guys know me pretty well at this point, the pressure that I would say I put on myself, or the expectations that I have of myself, are far greater than any expectation anyone can put on me. So I think that I want to hold myself to a certain standard in whatever job I'm in. And so it's important for me to show up as my best, which is not always easy. After this year I flew 2 days after losing a brutal semi-final across the world. And I was honestly I don't think I was ready to be here. And the first 2 days were really tough with jet lag, mentally still trying to process that big loss, making sure that we're getting through selections here. And I had to really talk to a few people. I have a couple of mentors and that, and really center myself back in to make sure that I was bringing the best version of myself to you guys, because I would say that's the pressure that I put on myself, is you all commit to the national team. You all, put a lot of time, and I understand that's also a lot of sacrifice. And so you deserve the best version of me. And I would say that's where the pressure comes from. Yeah. That's very nicely answered. Yeah, no. Sometimes I'm nice. Yeah. But yeah, no, I love it, because I think it already shows in this just first question, just the kind of coach you are when it comes to understanding your influence, and also just, I don't know, I feel like you bringing a really broad picture, or no, I don't know, broad picture, but a broad personality to every program you're with. And I think that's kind of a good, kind of leads into our second question, because we want to touch a little bit on your philosophy and style of volleyball. Because again, I think just in how we respond to this question, we can just really see, I think it's quite different than what we experience with a lot of other coaches. And I can just say for myself, it's been just quite revolutionary of what I've had before when I started working with you.
And we're just so curious, like, how did these elements develop, like, especially when it comes to, like, just how you see the game, or like, your philosophy. Well, thank you. Maybe you can tell me what you mean is revolutionary. Maybe then I can push on that. Also, I want some compliments. So Yeah, exactly. Yeah, no. So I think this is a great moment to reflect on, was like my first ever meeting with you, because I just said it again on the dinner table to Samira and Serena. Like, after my first experience of playing professional, I wasn't quite happy with how that went, but I also thought that I was going to look for somewhere where I can like have a for sure starting position, like I'll get lots of playing time and whatever. And what the meeting with you, I went in there and I was just like, okay, I love what you did in Lucerne. I knew what you did with the team, and I was like, okay, I'm really curious to talk to this woman. However, you didn't promise me playing time at all. You kind of told me I'm going to be on the bench. But you also, the way you just spoke about volleyball, the way you spoke to me about like how you see errors in practice, and also just you came so prepared with like what you wanted to work on with me. You told me straight up, like, my arm swing is trash, like we need to work on this. And I felt so much passion and like, I don't know, I really sat down in this meeting where it was in Starbucks, and I just remember to this day, like I walked out of Starbucks and I was like, oh, I don't care what any other coach has promised me when it comes to playing time. I just want to work with this woman, even though before that I thought, oh, well, she's giving me a position on the bench, I don't know if I'm going to take it. So I just remember that was quite, for me, it was a switch. When I talked to you, I was like, this is how volleyball can look like. Oh, I didn't know. That was not really a specific thing, but yeah, maybe you can answer still. yeah. Thank you. That's very nice. I do remember. Yeah, it was a compliment. Yeah. No, I also remember that conversation. One was, wow, this girl speaks so quickly in English. Yeah. And Everyone says so. I did know Julia's life story in the first 45 minutes. Yeah. No, I was pretty clear. I wanted Julia on my team, so I was glad that I was convincing, but I think convincing is the wrong word. I just want athletes to buy in. I want them to want to be here. I'm not going to be for everybody. My program isn't going to be for everybody. I don't expect that. But if they're here, I would like them to know what they're getting into. And so I think that there's a few things in terms of, like, how did I develop either my style of coaching or my philosophy. One, the style of coaching at the end of the day comes from that concept. It's that you guys are on the court, you guys are going to win the game for us or lose the game for us, and you need to be at your best physically, mentally. You need to know that I trust you, which I just do as a base level. You need to, not have too many pains in your body, and you need to understand and want to play in the system or the style of play and things like that. So I would say I have a pretty athlete first mentality, but I think that doesn't mean I don't worry what people think about me, but I am aware sometimes I'm perceived that my teams are, just kind of fun and enjoyable. That's just because I hope just because I let you guys be yourselves in the teams that I go to, and I promote that rather than we still hold you to super high standards and try to get the best out of all the athletes I coach with. But you are the core of the program. You're always going to be. And so I do try to have that in mind all the time. And how do I lead you best? How do I get your mind free from things you don't need to worry about? And sometimes that takes like a lot of direction from me. Sometimes it takes anger from me. Sometimes it takes care. And so I would say that athlete's first mentality is important. But I think as you guys have experienced, it doesn't just mean a free-for-all to do whatever you want. It quite literally means a framework in place for you to be yourselves, hopefully play your best volleyball, but know that I understand that you guys are human, and that's a reality of sport, is that we are human. So perfection is not ever the goal. And then just in terms of like the volleyball philosophy, like honestly, you spoke about when I first got the job in Lucerne, I didn't ever think about coaching. I didn't ever think I wanted to be a coach, but I had an opportunity presented to me, and some smart person told me not to say no. So I didn't say no, I said yes. But then my personality is I want to just learn everything. I want to have an understanding of all things. It comes back to
needing to be the best version of myself and giving athletes what they deserve. When I started coaching, like as you said, with a low budget, I was by myself. So I definitely needed to learn a lot of things. So I spoke to good coaches. I watched a lot of volleyball. I watched a lot of men's volleyball because I'd just come myself from women's and I was coaching men. And I got into data as much as I could. And I created a philosophy. Like I have a vision of the way we want to play, but that's connected to both what wins in volleyball based on a lot of data, but also human nature and how we react to things and errors and how do we get into flow state better. And we don't really get into flow state better if we're thinking about serving a serve in. We're getting into flow state if we're, thinking externally about where the serve goes or getting free and using our motor patterns and things like that. So that revolutionary style comes from wanting to win and wanting to make sure I'm coaching humans and giving the best version of myself all the time. And so I think I was surprised, to be honest, when I came into coaching at how, as a general rule, old school it was. And so it felt like I certainly had to break, not a few barriers, but even in some of you guys' mindsets, I had to Julie, as you know, reprogram a few things, the way that you thought about how your teammate acted, the way that you thought about like your error or your own things, and so I think that that's where it came from, and just a realization of like volleyball is such a big sport in the world, but we were not yet super advanced, at least when I started coaching, in terms of thinking about psychology and everything like that. Yeah. And for me, you were definitely the first coach that ever like considered mental things as valuable as the skills, like that you gave us the space to talk with you, to talk with each other. Like, I mean, these meetings that we are doing yearly, like in national team, like I've never experienced something like that before, that, a coach is putting so much value on this aspect. And I mean, I can see now after all these years how special this is that you do this, because I mean, I played in so many different clubs and nobody, not ever cared, but spent so much time actually like team building, not just in volleyball, but really like in connecting with each other and everything. I appreciate that. But my answer to that is like, I asked myself if we can say that I definitely do it from a perspective of like, I care about you guys, I truly do. And I want the best for you and I want you to become better humans, but I also want to win. And a mentally stable, a mentally free athlete is going to perform better. A person who trusts their teammates and understands their teammates is going to perform better. So I find it to be, even if that maybe the coach isn't thinking about like human first or athlete first, it's actually really quite valuable to have athletes feeling better in your gym and feeling stable. So it is not all, I don't know, for the niceness of human nature that I am like that. I believe it's a huge part of high performance as well as I do really care about you guys, and I am there for you if you need anything. I think that's why it works. Like if it was just because, I don't know, we're all being nice to each other and we wouldn't win, I think then it wouldn't, like, eventually would clash. I think because the two things align, that's why it's like so powerful. And also, sorry, Maya, can you quickly explain like what, like you say like those meetings, because like we all know what we talk about, but I mean, people who listen to it probably don't. Just give a quick like. So yes. Over the summer we usually have, I think, 3-4 something meetings. I think, like where we depends on the length of the summer. So depends on the length of the summer. We have a couple of meetings. Usually we group up in, I think, 3 girls, sometimes 4. I think depends also on how many players we are. And I think we start really basic to tell each other about our family, how we grew up, and it goes like from meeting to meeting, let's say a little bit more deeper, a little bit more maybe also volleyball specific, like to learn what the player next to you on the court needs, how she reacts in different situations, how type of player you think about yourself you are, or how you like to be, and how you know what you can do better, and just to get to know each other in like more aspects than just about what you did on the weekend, and how I see somebody on the court. So I think it a little bit goes to even like things that we are proud of that we share. So I think it gets deeper and emotional over time, but I think it's a really big
I would say it's a big circle of things that we talk about. Yeah, mostly the groups okay. are like mixed Yeah. a little bit, like younger, older, like that you can really know each other better, like on another level, and this helps really for the bond of the team. I think Super I've never budget been with option you for any guys. coach that's listening. Yeah. No, I think I've never I have been never with you been guys. with one of you guys. Right? No. And it's No. I know I've been with ChatGPT Serena. who's doing the group. True, last year, Shirley, we were together. I was together, and I remember that I walked out of there and I was like, interesting. I've been friends with Serena for so long. And it was the family meeting, which I thought, okay, I mean, the family I know now for Serena. But I was like, there were still so many new things. I was like, oh, wait, this is actually so cool because these prompts make you really, I don't know, explore a little bit deeper of like where you come from, your values, whatever. And I was like, I've learned so much about Serena. And not that I didn't think that, but I assumed because we were friends that most of the things I already heard. So, yeah. That's really cool. Yeah. Okay, so we'll do that one next week then again. We did a mentally tough one last week, but we're in a little short time. So we'll do the family one and we'll repeat that one. Yeah. As you want. Yeah. No, good. Okay. Yes. Yeah, should we go over to the next session, or does someone want to touch more about like, I mean, Lauren's philosophy or like? I mean, I just want to know like how many of these thoughts and ideas you have or you have now in your philosophy you already had while you were like actively playing. Like, did you already had like thoughts in your mind that, I don't know if you already knew if you're going to be a coach, but you had there already some points? Like, not really. The short answer is, like, the real answer is no. I didn't have like conscious intentional thoughts. The long answer is, again, that I didn't really think about coaching. I was very, I am still now very present in what I'm doing in the moment. But I was an athlete. And I mean, honestly, some of the people listening to this, you probably played with me and you probably really didn't like it. Once in Düdingen, they had to have an intervention meeting about me in the locker room so that I would stop yelling at everybody. So I wasn't necessarily like the greatest player to work with, but I also like didn't think about things like that because I also believe I was a player, and I also believe as a general thing, we see this as a taboo word and a bad word, but like players, we're inherently selfish, but we kind of have to be. We need to think about ourselves. We need to think about our recovery. We need to think about our surroundings. We need to think about our performance. So it's not selfish in a way that's like negative and you don't care about people. It's quite literally your perspective is what you're thinking about. You have blinkers on and you're looking forward. And so it's hard to see a bigger picture. And it's hard to feel anything other than what you're reacting to in the moment. So I think that I didn't have those thoughts as a player, but I also don't really want you guys to have those thoughts while you're playing either. I want you to know that I have things under control and I'm thinking about those things and I'm thinking about the next things because it's also a reality of it's another distraction. It's another bandwidth issue. The more bandwidth you take away when you're thinking about things like this. So I'm tangenting a little bit, but that's probably why I didn't have too many active thoughts. But upon reflection, when I got into coaching, I definitely went back, and I think the main thing that I would say is that playing professionally, especially at the level I did, which was like very, very medium at that current moment, helped me to understand what it's like for you guys to go through it day to day, to have like, to fight, to have small contracts, to have to sacrifice things, we paid to go to our national team as well, to like have coaches tell you certain things and then the next day tell you other things, to have your schedule handed to you in a piece of paper on Sunday night for starting Monday, like stuff like this. So I think it helped me on the empathy side and also on the player perspective side, but it doesn't help me coach. It never helped me coach. Coaching is science. It's psychology. It's motor learning. It's biomechanics. It's data science, and so I had to learn all of that, and I had to study all of that, and I did. And I don't believe you need to have played to be a coach. I'm hesitant to say it helps, but I do think it helped me with the empathy and the understanding side, like advanced, because I quite literally had the experience of the paper
Yeah, go Maya. I just wanted to make you a huge compliment for this because I played also with other people from other nationalities, and then somebody's asking, how does your summer look? I was like, so this week is this week we'll do this, then we practice then, and they're like, you know this already in January? It's like, yes, of course I do. We have to get this plan as soon as Lauren has it, we get it. And like I had players this year that were waiting for their plan, like I don't know, 2 weeks before they were studying, and that was like I'm so thankful that we get this so early, so we have a little bit. I mean, especially I think for us that play abroad, that when you come home, that you get a little overview over the summer to see what's going on, so you can plan a little bit ahead, all your doctor appointments and all the family and friend stuff. So I really appreciate exactly. this. It's not always just for fun. We have important things to do. Like you got to go to banks and things like that. So I want to be able to ask a lot of people when I'm here, so I feel like I should be able to, give them that in return as well. Make sure that if you were going to ask things of me, that I would be able to do it, but I got it already covered. So yeah. No, that's cool. No, I agree. Like, I don't think a great coach means like she had to have played like professionally at like a great level. But I do think that it's really cool that you have played professionally and like you left Australia, like you've been, I mean, it's also so far, like to go to Europe from Australia, like you've had the experience of like really being far from home. I do think that changes, like either it's empathy or just like, I think you just understand what is going on. And it doesn't even mean that you are therefore more empathetic. It's just more like, it's different talking to someone who has gone through the same thing. You're like, oh yeah, well, like when you bring something up like homesickness, let's say, it's like, oh yeah, been there, done that. I think that's just nice. Yeah. But also I understand how bad it feels sometimes. Like, you guys are lucky. Back in my day when I left, there was no like the internet was like not that great. So there was no like Skype and stuff. I was walking in France to a phone booth and putting a card in. Oh my God, so different. Yeah, it was crazy. Crazy. But yeah, I don't think you need to have played. If you haven't played professionally and you want to coach, it's great. Just talk to somebody about what it feels like to train twice a day, 3 hours. It's too many hours. It hurts. Yeah. It's not good. There's not a lot of science supporting that either. So maybe check the science and talk to somebody. Yeah. Too long. Yeah. Don't talk to Japanese players. I was going to say, don't talk to Japanese players. They give you another feedback about that. But I'm sure they do, and they are trained from age 2 to do that. Yes, exactly. Yeah. They are. Yeah. You guys are not. Yeah. No. No, really, we're not. Ja, wie ihr merkt, ist das Interview mit der Lauren so spannend. Mega cool, nimmt sie so viel Zeit für uns. Und wir wollen da das Jahr nicht unterbrechen und haben uns dann gesagt, wir machen da einen Teil 1 und Teil 2 daraus. Das wäre es für den ersten Teil. Und schaut unbedingt ein nächste Woche, um den zweiten Teil Interview noch weiterzulassen. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao zusammen. Das wäre es von der heutigen Folge. Stellt uns Fragen auf Instagram oder Spotify. Wir freuen uns auf alles, was euch interessiert. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und zu liken auf all unseren Kanälen, damit ihr auch ja keine Folge verpasst. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mittwoch.